So what I was saying that proper scientific selection and training of workmen should be done. So it is very important. The selection of the people for a particular job role based on his or her skills, and if some training is needed to provide that training. This concept was new at that time, was not there. Again, this concept was given by the Taylor in his theory. So proper scientific selection and training. Nowadays, you can think that, okay, it is very common. Obviously, skilled people will be hired for the specialized job, and obviously there will be some training will be provided if it is needed. But at that time, this concept was new. So we're talking about that time, that era, 1900 and before that. Okay. Now, the financial incentives should be given to the workers to boost their productivity and motivate them to perform well. Again, this concept, this financial, because before that, everybody was treated as similar. Similarly, person who is working very good, person who is not working so good, and person who is not working at all, getting same kind of incentive. But Taylor has introduced this concept that, okay, performance basis incentives. If you are performing well, you will be paid better. If you are not performing well, you will not be paid like that. Ultimately, that will motivate other people. That will motivate people to perform well. So that is the innovation. That is the thinking Taylor has done in his scientific management. So that's the scientific management theory focused more on mechanization of and automation. Okay, that's why we say it's scientific management, because in scientific management theory, you see scientific selection focused on the technology, advanced technology, automation. Obviously, with advanced technology, automation sort of, যদিও তখন অটোমেশন বলে সেইভাবে অটোমেশন বললে আমাদের ভুল হবে। আজকের দিনের অটোমেশনের কনসেপ্টে অটোমেশন নয়, মানে সেই সেরকম ভাবে plant was not so much automated, but okay, still to some extent it was automation. So technical aspects, this thing, and with that human behavior, all these things were taken in the scientific management concept. So that was the concept of this scientific management, all these things, all these techniques like functional foremanship, standardization and simplification of work study. So all these things. So এখানে আমি সেটা লিখেও দিয়েছি, what is functional foremanship. Basically, functional foremanship is a factory management technique যেটা বলেছিল having multiple foremen in different specialized tools or roles are needed. Multiple foremen, এখানে আমি বললাম যে there are 8 supervisors will be needed. So সেইটা টেলার এটা বলেছিল যে এই ফাংশনাল ফোরম্যানশিপ ইজ নিডেড, মানে সুপারভাইজার যাদের আলাদা আলাদা ফাংশনস আছে, যাদের আলাদা আলাদা টেকনিক্যাল এরিয়া আছে, স্পেশালাইজড এরিয়া আছে। সো দ্যাট কাইন্ড অফ থিং, দ্যাট কাইন্ড অফ কনসেপ্ট। সো ফাংশনাল ফোরম্যানশিপ, আন্ডার ফাংশনাল ফোরম্যানশিপ দেয়ার আর 4 টাইপস অফ প্ল্যানিং ফোরম্যান। আচ্ছা, আমরা এইগুলো নিয়ে পরের দিন আলোচনা করবো। আমার মনে হয় তোদের বোধহয় 11টা থেকে একটা ক্লাস থাকে না, আলফা বা বিটা কারোর একটা থাকে কি? আমাদের বিটা থাকে না, বিটা থাকে 11টা। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই অবধিই থাক। আমরা পরের দিন এই ফাংশনাল ফোরম্যানশিপ। স্যার বিটা থাকে না স্যার। হ্যাঁ স্যার, বিটা তো থাকে না স্যার, আলফা বিটা থাকে না, শনিবার দিনকে থাকে, শনিবার দিনকে থাকে 11টা থেকে। তাহলে আজকে কারোর ক্লাস নেই এখন, তাই তো? আলফা নেই স্যার, বিটা নেই। Okay, so we can continue to some. So basically, this functional foremanship. So এই functional foremanship এ টেলার বলেছে যে we need different kind of foremen for different purpose in a department. In a department, different multiple foremen, multiple supervisors are needed. That was the main concept. Now this তার মধ্যে টেলার বলেছে যে there will be planning foreman, মানে কি কি ধরনের ফোরম্যান থাকতে পারে। তো একটা হচ্ছে প্ল্যানিং ফোরম্যান। প্ল্যানিং ফোরম্যান মানে obviously from the name you can understand that those who are
involved in the plans and all that. So under this planning foreman, there are different kinds of foremen can be there, like instruction card clerk. তার কাজ কি? তার কাজ হচ্ছে draft instructions for the workers so they understand their individual jobs and tasks. So worker so that they can understand their individual jobs and tasks. That's for that one clerk will be involved who is known as instruction card clerk, who will prepare those instructions. কার জন্য কি instructions সেটা prepare করছে. Next is route clerk, lays out the sequence of operations and determines routes through which material should be processed. That means how the raw material will be processed, will be converted to finished good. What will be the path of this processing? What will be the path of this processing? That will be prepared by route clerk. Okay. Next is time and cost clerk. Now sets the schedule for completion of the project and prepares a budget for how much it will cost. So that thing will be done by time and cost clerk. যে কত টাকা লাগবে, বাজেট, এই কত বাজেট হতে পারে, এই প্রজেক্টটার কত এস্টিমেটেড বাজেট হতে পারে এবং কত টাইম লাগতে পারে, all these things that will be taken care of by this time and cost clerk. And disciplinarian, so one people who will be engaged in making rules and regulations and will be responsible for ensuring that is maintaining in factory or not. So that is basically the 4 types of planning foreman. So Taylor has told that planning foreman. Okay, one particular technique. Next is production foreman. What is production foreman? Again there are 4 types. আমি বলেছিলাম প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ও 8 জন করে বলেছিল। তো প্ল্যানিং ফোরম্যান সেখানে 4টে টাইপ, আর প্রোডাকশন ফোরম্যান সেখানে আরো 4টে টাইপ, সো মোট 8টা টাইপ। So what is production foreman? Speed boss. One is speed boss. Speed boss কি তার কাজ? Guarantees timely work from factory employee and minimizes production delays. তো ওর কাজ হচ্ছে এটা এনশিওর করা, এটা দেখা যে people are working timely or not and they are able to finish it in time or not. He or she has to ensure that minimization of production delay. Production delay will be minimized. Production delay হবে না, আজকে তৈরি হয়ে শেষ হওয়ার কথা আজকেই হবে, কালকে যেন না হয়ে যায়, সেটাকে মিনিমাইজ করা। That is speed boss. Next is gang boss. Arranges materials, machines, tools so they are always ready for the workers who will be using them. তার মানে কি, এদের কাজ হচ্ছে তোমার যে র মেটেরিয়াল দরকার, যে মেশিন দরকার, যে টুলগুলো দরকার, যে স্পেশালাইজড ওয়ার্কার দরকার, তাদেরকে সবসময় অ্যারেঞ্জ করে রাখা, সো দ্যাট যখন যাকে দরকার তখন তাকে যেন পাওয়া যায়। So that is gang boss. Repair boss assure proper maintenance of machine and tools and maintains the overall worthiness of the factory. That means maintaining the machines, maintaining the tools. এই জিনিসগুলোকে যে দেখবে তার নাম হচ্ছে রিপেয়ার বস। So he is another foreman. Another is inspector. So oversees the quality of the product made by workers. Inspector মানে আজকের দিনে you can say quality checking, quality checker. তোমার যে প্রোডাকশন মেটেরিয়াল গুলো তৈরি হচ্ছে তার কোয়ালিটি চেক করা, তখন এটাকে বলা হতো ইন্সপেক্টর। সো প্ল্যানিং ফোরম্যান আর প্রোডাকশন ফোরম্যান, প্ল্যানিং ফোরম্যানের আন্ডারে 4 জন, প্রোডাকশন ফোরম্যানের আন্ডারে 4 জন ফোরম্যান। এই হচ্ছে মোট 8টা ফোরম্যান একটা ডিপার্টমেন্ট। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি কামিং আন্ডার দি ফার্স্ট টেকনিক। ইউ সি দিস ইজ ফাংশনাল ফোরম্যানশিপ। আন্ডার দিস ফাংশনাল ফোরম্যানশিপ প্ল্যানিং ফোরম্যান and হচ্ছে প্রোডাকশন ফোরম্যান। আন্ডার প্ল্যানিং ফোরম্যান 4 people are there. 4 foremen will be there, 4 men will be there rather, and similarly under the production foreman 4 foremen will be there. So that is basically planning foreman and production foreman. Now the next thing was the standardization and simplification of work. You see the technique, next technique, standardization and simplification of work. So obviously standardization means you can understand now, right? Like standardization means to set some standards that okay, this will be the product, this will be the standard of our product. Like again, I'm coming to some automobile industry. Like suppose some organization like Volkswagen, some organization like Ford, they concentrate on the safety of the passengers. The cars made by the again Tata also, nowadays Tata Motor also, they concentrate on the safety of the, their concentration, their main aim is to provide the safety to the passengers, and their
products are very robust, their products are very strong. Especially I can talk about Volkswagen, I can talk about Tata Motor. They are very strong, their products are very strong. So that is the standard. They have set that standard, they have set that standard. Okay, our product will be this, up to this standard. So that's why they are able to achieve some good rating in the market, in the different standard organization. They have able to achieve these ratings, good ratings. So that is standardization. So standardization is the process of setting standards of different factors. Standards can be set for process, raw materials, time, product, methods, working condition. For all these, you can set some standard, like for process. Like you will follow a good process technique. So that is a standard you have set. Raw material, you have said that, okay, in our organization, fine raw material will be taken, good raw material will be taken, good quality raw material will be taken, because your belief is that, your organizational belief is that. Time, you have set a standard. Okay, within this time we will provide this much of products, we will produce this much of items. Next, your product, your methods, your working condition. For that also you have set some standards. So that is basically the standardization. Okay, like I can take example of the like Colgate has been following this principle, and perhaps that may be the major reason for its continues as a market leader for decades, despite the cutthroat competition. Basically, you know, Colgate is a very prominent brand. Now these standards are benchmarks and must be followed during production without fail. Okay, so Colgate is a such kind of organization who has set this standard. Okay, next is simplification. What is simplification? Simplification means elimination of unwanted activities, unwanted things in your production line. যেটা দরকার নেই সেই ধরনের কাজকর্মকে তুমি বাদ দাও, যেগুলো দরকার, মেন যেগুলো দরকার সেগুলোকে তুমি you just include it. So in other words, we can say that simplification means optimum utilization of resources. Optimum utilization, at max utilize করছো তুমি তোমার রিসোর্সকে, you are utilizing it at max. Resource বলতে everything, your machine, material, man, everything I'm talking about. So you are utilizing it in an optimum way. Okay, so that is written again. You can see, you can read that simplification means optimum utilization of resources, therefore main, machine, material, through uninterrupted runs and fewer machine stoppages. Machine বেশি, যত বেশি করে তোমার মেশিন তুমি ইউজ করবে তত বেশি it will give you output. Next, it aims at discarding unnecessary diversity of the products. It helps in reducing labor, machine and tools. So it implying reduced stock, fuller utilization of tools. Reduced stock মানে তোমার র মেটেরিয়াল, তুমি যদি র মেটেরিয়ালকে তাড়াতাড়ি প্রসেস করো, বেটার ওয়েতে প্রসেস করো, সো তোমার র মেটেরিয়ালে শুধু আননেসেসারি স্টক হবে না অর্গানাইজেশনে। It will be processed and it will be converted into finished good, and that you can sell into the market. So these things I'm talking about. So fuller utilization of tools and equipments and increased sales ultimately. So Nokia, Microsoft, etc., they have implemented standardization and simplification in their working, which can be evidenced from their large share in their respective markets. এক সময় নোকিয়া, যদিও আজকের দিনে নোকিয়া হয়তো পিছিয়ে গেছে, but still they are again coming into the market. But একটা সময় ছিল যখন মোবাইল বলতে general people নোকিয়া বুঝতো. So it is that we are talking about that point of time. So Nokia, Microsoft, আজকের দিনে হয়তো মাইক্রোসফটের সঙ্গে আরো কম্পিটিটরস আছে. There are different other competitors like Apple, there are various Unix environment. But একটা সময় নোকিয়া, মাইক্রোসফট কোম্পানি বলতে, মোবাইল কোম্পানি বলতে নোকিয়া, অপারেটিং সিস্টেম বলতে মাইক্রোসফট একটা সময় ছিল. So that is the thing. Still they are maintaining some part of this market share. Okay, so they have followed this approach. They have followed this simplification approach where they have reduced the unnecessary work, only concentrating on the basic things. So that is basically simplification. Okay, next there is coming work study and other studies, but I am not proceeding because I think it will take some more time. আমরা আস্তে আস্তে বাকিগুলো ডিসকাস করব in the next class as well. So আমরা only আজকে টেকনিক্স অফ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্টের ফাংশনাল ফোরম্যানশিপ এবং স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এন্ড সিম্পলিফিকেশন অফ ওয়ার্ক অবধি শেষ করলাম। নেক্সটে আমরা ওয়ার্ক স্টাডি একটু ভালো করে করব, ওই জন্য আজকে আমি
আর পড়াচ্ছি না। নেক্সট ডিফারেন্সিয়াল পিস ওয়েট সিস্টেম, মেন্টাল রেভলিউশন, অল দিস থিংস আমরা পরের দিন, এবং আদার্স যে ম্যানেজমেন্ট গুলো আছে, অ্যাপ্রোচ গুলো আছে, সেগুলো নিয়ে পরের দিন আমরা আবার ডিসকাস করব। Now if you have any question up to this, you can ask. Otherwise we will end up the class, and our next class will be on Saturday. I think our next class will be on Saturday. Saturday from 9:30. I hope, if everything goes well, then we will take the class on Saturday from 9:30 morning. Okay. And do you have any question to ask? If you don't have any question, I'm giving you some time. If you have any question, you can ask. Otherwise, we can end today. Thank you. Question is expected. Students, question is expected. You should ask questions. You should interact with me. Okay. That is very much important for you, because you know communication is the main thing. আমরা শেষের দিকে গিয়ে এই সাবজেক্টেরই শেষের দিকে গিয়ে দেখবো যে how much communication is important. So always try to interact with the teachers. It will give you much more clear ideas, because obviously you will have some doubts in your mind, but it is okay for today. If you have don't doubt any doubt, then it's okay, fine. So we are ending up here. Thank you.